ఇది ఈ పిఎల్టీ అనేది ఓకే. యాస్ పిఎల్టీ ఇంపోర్ట్ మనము ఈ ఏదైతే మ్యాట్ ప్లాట్ లైబ్రరీని క్రియేట్ మన మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ లైబ్రరీని మనం పిఎల్టీగా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. లైక్ పాండాస్ ని పీడీగా, నంపైని ఎన్పీగా అట్లా అన్నమాట. ఓకే. సో ప్రతి ఒక్క చార్ట్ లో మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ ఉంటాయి. పైథాన్ లాంగ్వేజ్ లో మనం స్పెల్ ఇట్ లైక్ ఎక్స్ లేబుల్, వై లేబుల్. ఓకే, సో నాకు ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద టైప్ రావాలి అంటే అది మూవీయా, టీవీ షో అని రావాలి. వై యాక్సిస్ మీద కౌంట్ రావాలి. 5000 ఉన్నాయా, 6000 ఉన్నాయా, 7000 ఉన్నాయా అని. మీరు ఉల్టా అయినా చేసుకోవచ్చు, యాజ్ యూ విష్ అనమాట. లెటస్ ట్రై బై మేకింగ్ ఇట్, లెటస్ రన్ ఇట్ అండ్ షో. ప్లాట్ షో అంటే మనం ఇక్కడ పైన ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఇట్ విల్ డిస్ప్లేస్ అనమాట. ఓకే. లెటస్ రన్ ఇట్. సి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద టైప్ తీసుకుంది యాజ్ వి గేవ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. యెస్. వై యాక్సిస్ మీద కౌంట్ తీసుకున్నారు. కౌంట్ తీసుకున్నాము. యెస్. హెడ్డింగ్ వచ్చేసి మూవీ వర్సెస్ టీవీ షో వచ్చింది. ఈ కౌంట్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ కాలమ్ రైట్? ఇట్స్ జస్ట్ ద కౌంట్ ఆఫ్ ద ఈ పర్టికులర్ టైప్ అనే రోలో ఎన్ని కౌంట్ ఉంది? ఎన్ని కౌంట్ మూవీ ఉంది, ఎన్ని కౌంట్ టీవీ షో ఉంది. ఓకే. అది తీసుకుంటుంది. సో ఈ పిఎల్టీ డాట్ వై లేబుల్ అని జస్ట్ మనం పాస్ చేసిన వెంటనే కౌంటే వస్తుంది. జస్ట్ ఓకే. వాట్ ఎవర్ ద కౌంట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇట్ విల్ కమ్. ఎక్స్ లేబుల్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద కౌంట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇట్ విల్ కమ్. ఓకే. కరెక్ట్. సి ఇప్పుడు నేను నా హెడ్డింగ్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నా. మూవీస్ హైఫన్ టీవీ షోస్ అని ఇచ్చాను. ఎక్స్. ఇప్పుడు ఇందాక మనకి వై లేబుల్లో కౌంట్ ఉంది, బట్ నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ లేబుల్లో కౌంట్ ఇచ్చాను. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. That's correct. That's it is fine. changing. Yeah. This It's is how just a we name. represent. Yeah. It's just like a game. However we want, we can design it and matter. Oh. You can note it down, Vamshi, like this count, title. This is optional. This is completely optional. Yeah, I'm looking down. Yep. But like what we say, cooking is not mandatory. Like presentation works more, right? Yeah. In the same way, if this is optional, heading petala avutta అని చెప్పేసి. But ఈ చిన్ని చిన్ని tricks when you use the projects, the managers or team leads will be impressed with your workflow. Yes. Once you're done, let me know. We will continue this thing. Sure. Type value counts out. Time equals to bar. Column takes not title.
Yep, I'm done. Yes, Anushi. One more thing that we can compare the countries. See, here is the row column called country. Hmm. So what I'm going to do, the top 10 countries. Top 10 countries. Yep. Same DF country, Yes. same value counts. Mhm. Instead of plot, you said head 10. So maybe it's being top 10. Head 10 అంటే ఏంటి? It will read the top 10 countries from, like, see, Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, right? హెడ్ అంటే ఏంటి? మన టాప్ లో ఎన్ని కావాలంటే అన్ని చదువుతుంది. హెడ్ ఆఫ్ 5 అంటే ఇట్ విల్ గివ్ us 5. హెడ్ ఆఫ్ 4 అంటే ఇట్ విల్ గివ్ us 4. So if there are only same countries repeated 10 times in the first 10 rows, will it display only 10? Yeah, Only one? yes. Okay. It will repeat the same. See Okay. here, United States, France, again United States we do have. See, it is not showing us. You're getting my point? Yes, yes, yes. Yes, Okay. I'm getting Yeah. it. Yes. So same way, నాకు టైటిల్ వచ్చేసి ఐ వాంట్ టాప్ 10 countries with most content. Okay. But it's not for the top 10 countries with most content, right? It's the just top 10, right? Yes, yes, it's top 10, but I'm making my heading in such a way. Oh, okay, okay. And the same way, I'm marking like, oh, I want in x-axis the country names, and in Whatever. y-axis, yeah, the Count. count. So what it will expose us? The same thing, which I'm Same, taking same. you. Y-axis is the count, x-axis is the each country, right? Yep. All the country names on x-axis are not given straight, like above movies and TV shows. It is because of rotation. What Mm. does it mean, rotation? Any cases on that? Like, I will Rotation in show the you sense the output also. You they can came make an estimation. rotation in the sense they came again and again, right? Yes, yes. Mm-hmm. Yeah, So just pause for a minute and think how, why do we use this? uh, Just look at the code and the output uh, as well. the countries on the could you come down? I'll read the comment clearly. Yeah, yeah. Yeah. All the countries name on the x-axis are not straight line like above movies and TV shows. It is because of rotation. You see the output, then you will get an idea. Uh, mm, I'm sorry, I am not understanding it. Chalo, let's Mm, see why do we use this head what is 10? the straight line above movies and TV shows? Straight line. Uh, This is straight line. oh, okay, okay. You want to rotate it to show it in the horizontal. Okay, could you scroll down? Okay, okay. That is the okay. United States, India is rotated to it's there at the 45 degrees instead of Yes. vertical. The country Okay. names at the bottom, we are going out of the box if we make it horizontal. So we tilt them for 45 degrees to fit, like, how do we write in a slant way? Mm, I got it.
Plot show అంటే ఏంటి? It will show us the output. Yes, it's just purely that even earlier also you use the same thing. The same. This the code. Yeah. This would be everywhere. This plot dot show. Hmm. That was good. Any more doubts from this code? No doubts. It's almost the same. Just there is simple difference. Can I note down it, SSV? Yes.